Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Vijana Balapa Girivadakari Vijana Balapa Girivadakari Yashodana Nana Prajadana Ranjana Yashodana Nana Prajadana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jara Malapa Girivadakari Gopi Jara Malapa Girivadakari Yashodana Nana Prajadana Ranjana Yashodana Nana Prajadana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Vishnu Pat Paramahansa Parvajagacharya Stota Sakti Sri Madhya Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai ISKCON BBT Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Prem Shri Gaur Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaur Bhaktivinoda Ki Jai Shri Shri Radha Krishna Gaur Gopinath Shyamakunda Radhakunda Giri Govardhan Ki Jai Vrindavanam Ki Jai Mayapuram Ki Jai Gangamayi Ki Jai Jamunamayi Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Tulsi Devi Ki Jai Jagannath Puri Dham Ki Jai ISKCON Mayapur Ki Jai ISKCON Rostov Ki Jai ISKCON Moscow Ki Jai ISKCON Russia Ki Jai Sankirtan Yagya Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Gaur Premanande Hari Hari Bol All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Om Vishnu Padaya Krishna Pastai Pule Shrimati Pati Vedanta Swami Iti Namani Namaste Saraswati Devi Guna Vijana Vishesha Swami Pati Pastai. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Salakaya Chakshum Militanjena Tasmai Shri Gurave Namaha
What's that? I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. Я был рожден во тьме невежества, но мой духовный учитель открыл мне глаза, озарив мой путь факелом знания. Я в глубоком почтении склоняюсь перед ним. Vanchakalpa tarubhyascha kripa sindhubheva patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord, who can fulfill the desires of everyone, just like desire trees, and who are full of compassion for the fallen conditioned souls. Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеми вайшнавами, слугами Господа. Подобно деревьям желаний, они способны исполнить желания каждого и полны сострадания к обусловленным и падшим душам. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 I've been asked to speak on the topic of, just a second. Меня попросили что-то рассказать на следующую тему. The topic of the challenges of our time. Трудности нашего времени, вызовы нашего времени. And the main problems of the modern society. И основные проблемы современного общества. What are the personal responsibilities of every Vaishnava? Личная ответственность каждого вайшнава. And of the whole Vaishnava society on the current stage. И всего вайшнавского общества на данном этапе развития. Now, I have a very sort of simple perspective on this topic. На самом деле у меня довольно простая точка зрения на эту тему. Because the challenges of our time are the same as the challenges of other times. Потому что трудности нашего времени и вызовы точно такие же, какие были и в другое время. They may look different. Может казаться, что они несколько другие. But it's ultimately the same. It's all the same thing. Но в конечном итоге все одинаково. And the main problems of the modern society И основные проблемы современного общества are the same as the main problems of any other society. те же самые, что и у любого другого общества. The responsibilities of every Vaishnava И ответственность каждого вайшнава are the same as they've always been. точно такая же, как и всегда была. And the responsibility of the whole Vaishnava society is simply the aggregate of all the individual responsibilities. И ответственность всего вайшнавского общества – это просто сумма личной ответственности каждого вайшнава. Now, those who are leaders of communities would do well to do things like stockpile non-perishable food, for example. Например, лидерам общин было бы неплохо запасать какие-то продукты, которые не портятся. And I'm sure they have such plans. И я уверен, что у них уже есть такие планы. But in general, the main plan is simply to chant and hear the glories of the Lord. Но в общем, самый главный план – это просто слушать и воспевать славу Господа. That's the most important plan. Это самое важное. And I've chosen some verses and purports, quotations from Srila Prabhupada. Я выбрал несколько стихов, комментариев, цитат Шрилы Прабхупады, to highlight this point. чтобы пролить свет на эту тему. Beginning with Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 1, Text 22. Мы начинаем Шримад Бхагаватам, песнь 1, глава 1, стих 22. This is a really important verse. Это очень важный стих. Tvanna sandarshato datra dustaran nistatir shatam. Kalin sattva haran punsan karnadhara evarnavam. Translation by Srila Prabhupada.
Перевод Шрилы Прабхупады. We think that we have met your goodness by the will of providence, just so that we may accept you as captain of the ship for those who desire to cross the difficult ocean of Kali, which deteriorates all the good qualities of a human being. О добродетельный, мы думаем, что встретили тебя по воле провидения, чтобы избрать тебя капитаном корабля, на котором находятся те, кто желает пересечь полный превратностей океан Кали, лишающий человека всех хороших качеств. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. What's happening? Do you have to close this door now? Have to what? Close this door? No, it's okay. There's too much noise? Can you hear okay? Yeah, there's some strange noise going, but it's not so disturbing. Какой-то странный шум идет, но не так... Here's what you do. Turn the fan down like 1 or 2 notches, that fan, but leave the door open. Okay. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. The age of Kali is very dangerous for the human being. Век Кали очень опасен для человека. So, it's not that the coronavirus is very dangerous. Дело не в том, что опасен коронавирус. It's not that world war is very dangerous. И не так, что нас подстерегает опасность мировой войны. These are just symptoms. Это все лишь симптомы, лишь признаки. The age of Kali is dangerous. Опасен сам век Кали. And the only way to counteract the influence of the age of Kali is by transcendental sound vibration. И единственный способ противодействовать влиянию века Кали – это трансцендентный звук. Srila Prabhupada goes on in the purport. И что Прабхупада продолжает говорить в комментарии. Human life is simply meant for self-realization, but due to this dangerous age, men have completely forgotten the aim of life. Жизнь дана человеку исключительно для самоосознания. Но под влиянием этого опасного века люди совершенно забыли о цели своей жизни. Naturally, we shouldn't be casual about, material dangers in this world. Естественно, что мы не должны пренебрегать той материальной опасностью, которая подстерегает нас в этом мире. Like, for instance, with the coronavirus pandemic, we've been recommended by health authorities to wear masks. Например, в связи с эпидемией коронавируса авторитеты здравоохранения рекомендуют носить маски. Fine, so we do that. Ну и хорошо, мы так и делаем. It would be foolish not to. То есть было бы глупо с нашей стороны не делать этого. But on the other hand, in the ultimate issue, the mask won't save us. Но с другой стороны, в конце концов, маска нас не спасет. Rakhe Krishna Mare Krishna Rakhe. Whoever Krishna wants to kill, he'll kill. Whoever he wants to save, he'll save. Если Кришна захочет кого-то убить, он его убьет. Если Кришна захочет кого-то спасти, он его спасет. Yeah, so then, yeah. People will gradually lose their memory, finer sentiments, strength, and better qualities. Люди будут постепенно... продолжительность жизни в этот век будет постепенно сокращаться. Люди утратят память, возвышенные чувства, силу и свои лучшие качества. A list of the anomalies for this age is given in the 12th canto of this work. Перечень аномалий нашего века приводится в 12-й песне этого произведения. And so this age is very difficult for those who want to utilize this life for self-realization. Так что этот век очень труден для тех, кто хочет посвятить свою жизнь самоосознанию. The people are so busy with sense gratification that they completely forget about self-realization. Люди настолько заняты наслаждением своих чувств, что полностью забыли о самоосознании. Out of madness, they frankly say that there is no need for self-realization because they do not realize that this brief life is but a moment on our great journey towards self-realization. Не понимая, что это краткая жизнь, лишь миг
на нашем пути, на нашем великом пути к самоосознанию, в своем безумии, люди откровенно говорят, что в самоосознании нет никакой необходимости. The whole system of education is geared to sense gratification. And if a learned man thinks it over, he sees that the children of this age are being intentionally sent to the slaughterhouses of so-called education. Вся система образования направлена на наслаждение чувств. И если разумный человек задумается над этим, он поймет, что детей нынешнего века намеренно отправляют на бойню так называемого образования. Modern educational institutions are just like that. They're just they're just as Prabhupada describes here. They're slaughterhouses. Именно в этом суть современных образовательных учреждений. Как Прабхупада здесь пишет, это просто бойни. They don't develop the good qualities of the children of the students. They just deteriorate them. Они не развивают хорошие качества в своих учениках. Они лишь заставляют учеников деградировать. They're being trained to be first-class sense gratifiers. Там людей учат стать первоклассными наслажденцами. Учат, как можно лучше наслаждать свои чувства. You know, sometimes there's talk of child abuse. Иногда возникают беседы о насилии над детьми, об издевательствах над детьми. People get very upset about child abuse. Людей очень пугает и расстраивает, что над детьми издеваются. Well, this is child abuse. Но это и есть самое большое издевательство над детьми. Sending your child to one of the modern educational institutions, that is child abuse. Если вы посылаете своего ребенка в одно из современных образовательных учреждений, это и есть издевательство над детьми. Congratulations. Мои поздравления. Learned men, therefore, must be cautious of this age, and if they at all want to cross over the dangerous ocean of Kali, they must follow the footsteps of the sages of Naimisharanya and accept Sri Sutta Goswami or his bona fide representative as the captain of the ship. Поэтому просвещенным людям в эту эпоху надлежит быть осторожными. И если они хотят пересечь опасный океан Кали, то должны последовать примеру мудрецов Наймишараньи и принять Шри Сутту Госвами или его истинного представителя в качестве капитана корабля. The ship is the message of Lord Sri Krishna in the shape of the Bhagavad Gita or the Srimad Bhagavatam. Этот корабль – послание Господа Шри Кришны в форме Бхагавад-гиты и Шримад Бхагаватам. Now, in this purport, Srila Prabhupada mentions the sages of Naimisharanya. В этом комментарии Шрила Прабхупада упоминает мудрецов Наймишараньи. So, earlier in this chapter of Bhagavatam, text 4, Чуть раньше в этой главе Шримад Бхагаватам, в 4 тексте, we have this verse. приводятся такие слова. Naimashe nimishakshetre rishaya shaunakadayaha satransvargaya lokaya sahasra samam asata. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрила Прабхупады. Once in a holy place in the forest of Naimisharanya, great sages headed by the sage Shonaka assembled to perform a great 1,000-year sacrifice for the satisfaction of the Lord and his devotees. Однажды в святом месте, в лесу Наймишаранья, собрались великие мудрецы во главе с мудрецом Шаунакой, чтобы совершить великое тысячелетнее жертвоприношение для удовлетворения Господа и его преданных. So at that time also there were anomalies in society. То есть в те времена в обществе тоже были какие-то аномалии. There was also birth, death, disease, and old age. Там также были рождение, старость, болезни и смерть. So what's the solution? Так каково же решение этих проблем? You make some kind of committee to investigate. Что, нужно составить специальный комитет и исследовать этот вопрос? Make some kind of strategy to save everybody. Что, нужно придумать какую-то стратегию, чтобы всех спасти? You can't be saved. Не получится никого спасти. It's a material world. Это материальный мир. You solve one problem, you think that's going to bring you peace and happiness? Вы решили одну проблему и думаете, что это принесет вам спокойствие и мир, и счастье?
if the coronavirus pandemic ever ends, you think then there will be peace and happiness and good health for everybody? Вы что думаете, что если закончится когда-нибудь эта эпидемия коронавируса, то что все станут сразу же счастливыми, здоровыми и спокойными? So what are these sages going to do Чем решили заняться эти мудрецы? to, how do you say, to purify the atmosphere, to help people, Чтобы помочь тем людям, чтобы очистить всю атмосферу, to address the anomalies? чтобы убрать все эти аномалии. They gathered together for a 1,000-year sacrifice. Они собрались вместе и начали тысячелетнее жертвоприношение, And they're hearing and chanting the glories of the Lord. которое состояло в том, что они слушали и воспевали славу Господа. That's what we should do. Вот так и нам нужно делать. Not for 1,000 years, Ну, конечно, не 1000 лет, because we don't live that long. потому что мы столько не живем. But at least we can gather together for an hour or so and chant and hear Krishna's glories. Но, по every day. крайней мере, мы можем собираться хотя бы на час в день или около того и вместе слушать и воспевать славу Кришны. And if we can do more, then more is better. А если получится больше, то чем больше, тем лучше. Now, another thing is that one of the reasons that Lord Chaitanya appeared Другой момент. Одна из причин явления Господа Чайтаньи was because of Advaita Acharya. это было Адвайта-ачарья. Now, Advaita Acharya was, he was disturbed Адвайта-ачарья был очень обеспокоен, because he saw that people were so engrossed in material affairs. Он видел, что люди полностью погружены в материальные дела, And there was practically no one engaged in devotional service. и практически никто не занимался преданным служением. In text 97 of the 3rd chapter of Adi Lila, В Ади Лиле, в 3 главе, текст 97, Krishnadas Kaviraj tells us, Кришнадас Кавирадж говорит нам: Keho pape keho punye, kore vishoy boga, bhakti ganta nahi jate, joy pavaroga. Translation by Srila Prabhupada. перевод Шрилы Прабхупады. Everyone was engaged in material enjoyment, whether sinfully or virtuously. No one was interested in the transcendental service of the Lord, which can give total relief from the repetition of birth and death. В грехе и в благочестии все предавались мирским удовольствиям. А трансцендентное служение Господу, которое способно навсегда избавить душу от рождения и смерти, никого не интересовало. Devotional service is where the real relief is. Трансцендентное служение – это именно то, что дает настоящее успокоение, настоящее освобождение. Beginning with Shravanam Kirtanam Vishnu Smaranam, hearing and chanting and remembering the glories of the Lord. Оно начинается со Шраванам, Киртаном, Вишну Смараном, со слушания, воспевания и памятования о славе Господа. Anything else to give relief is like the example Prabhupada used of blowing on a boil. А если мы хотим найти облегчение от наших страданий в чем-то еще, Прабхупада сравнивал это с тем, как пытаться дуть на язву. Do they know what a boil is, Alapati Prabhu? Язва. Huh? I think I know. I think I translated Oh, do it. they know? Знаете, что такое язва? Anyhow, Prabhupada was saying that if you blow on the boil, because boil is very hot. То есть какой-то нарыв или гнойник, или язва, это все очень... Она причиняет большой дискомфорт, она как будто горит. It's like a kind of fever in the body. Это проявление жара в теле. So if you blow on it, И если на нее подуть, if you blow on it, it'll cool it for a moment. то на фурункул, ага, спасибо. И если на него подуть, то на какое-то мгновение оно будет прохладнее, не так нестерпимо. So anything you do for relief from the miseries of life, other than hearing and chanting Krishna's glories, is like blowing on a boil. Если вы будете пытаться найти какое-то облегчение своим страданиям в жизни
чем-то еще, кроме слушания и воспевания славы Кришны, это будет то же самое, что пытаться дуть на фурункул. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрила Прабхупады. Advaita Acharya saw the entire world to be engaged in activities of material piety and impiety without a trace of devotional service or Krishna consciousness anywhere. Придя в этот мир, Адвайта Ачарья обнаружил, что люди повсюду заняты лишь мирской деятельностью, благочестивой или греховной, в которой не было и намека на преданное служение или сознание Кришны. The fact is that in this material world there is no scarcity of anything except Krishna consciousness. Факт в том, что в этом материальном мире нет недостатка ни в чем, кроме сознания Кришны. Material necessities are supplied by the mercy of the Supreme Lord. Верховный Господь милостиво удовлетворяет все наши материальные потребности. We sometimes feel scarcity because of our mismanagement, but the real problem is that people are out of touch with Krishna consciousness. Порой мы испытываем нужду, но лишь потому, что неправильно распоряжаемся дарами Бога. Но настоящая проблема в том, что люди не обладают сознанием Кришны. That's the problem. В этом проблема. People are out of touch with Krishna consciousness. Люди не в сознании Кришны. Они не связаны с сознанием Кришны. I saw that Srila Prabhupada identified two problems and only two problems. Насколько я видел, что Прабхупада выделял две проблемы. И больше никаких проблем быть не может. The first problem is identifying the body as the self, Первая проблема в том, что мы отождествляем себя с телом. which includes wanting to make a permanent solution for comfort and happiness in this world. И это уже включает в себя наше желание навсегда как-то найти какую-то возможность комфортно устроиться в этом мире. And the second problem is insufficiently recognizing the Supreme Personality of Godhead А вторая проблема в том, что мы недостаточно осознаем, что Верховная Личность Бога as the Supreme Enjoyer, — это Верховный Наслаждающийся, the Supreme Proprietor, что Ему все принадлежит, and the Supreme Friend. и что Он лучший друг каждого. Now, to the purport again. Возвращаемся снова к комментарию. Everyone is engaged in material sense gratification, but people have no plan for making an ultimate solution to their real problems, namely birth, disease, old age, and death. Все поглощены чувственными наслаждениями. Не задумываются над тем, как окончательно избавиться от настоящих проблем, от рождения, болезней, старости и смерти. Yes, you can make these solutions to the temporary miseries, Да, можно как-то избавиться от временных страданий. like stockpiling food Например, сделать запас пищи or getting masks against coronavirus. или купить маску от коронавируса. But ultimately, the real solution is to hear and chant the glories of the Lord. Но в конечном итоге истинное решение проблем — это слушать и воспевать славу Господа. Prabhupada says here, their real problems, namely birth, disease, old age, and death. Прабхупада пишет здесь, что есть истинные проблемы, а именно рождение, болезни, старость и смерть. These four material miseries are called bhava roga, or material diseases. Эти четыре вида материальных страданий называются бава-рогой или материальными недугами. They can be cured only by Krishna consciousness. Излечить их можно только сознанием Кришны. Therefore, Krishna consciousness is the greatest benediction for human society. Потому сознание Кришны — это величайшее благо всему человеческому обществу. My observation is that devotees are easily distracted from devotional service. Насколько я наблюдаю, преданных очень легко отвлечь от преданного служения. In particular, easily distracted from hearing and chanting Krishna's glories. И особенно легко преданные отвлекаются от слушания и воспевания славы Кришны. They're distracted by the, demands of their parents, Их отвлекают требования родителей, by the impositions of their friends, so-called friends. их отвлекают то, что им навязывают так называемые друзья. They're distracted by a need for money. Их отвлекает потребность в деньгах. And then when some
big crisis comes along, like the coronavirus pandemic, it's just another way to be distracted. И потом, когда приходит какой-то очередной кризис, например, эпидемия коронавируса, это лишь еще одна причина отвлечься от преданного служения. It's almost like devotees are often just, they're looking for distractions. Как будто преданные специально ищут причин, чтобы отвлечься. Any excuse not to actually study Prabhupada's books. Они готовы ухватиться за любое оправдание, чтобы просто не изучать книги Шрила Прабхупады. And chant 16 rounds of the Hare Krishna mantra, Maha Mantra attentively. Чтобы не повторять внимательно 16 кругов Харе Кришна Махамантры. They're looking for excuses. Преданные ищут оправданий, They're looking for distractions. ищут, чем бы себя отвлечь. And Krishna will provide the distractions. И Кришна обязательно предоставит им всякие отвлечения. So better we concentrate on the real issue. Но лучше сосредоточиться на главной проблеме. How do we prepare for future calamities? Как нам подготовиться к будущим катастрофам? What's our strategy? Какая у нас стратегия? Main thing is prepare our consciousness for the future calamities. Самое главное – это приготовить к будущим катастрофам наше сознание. That's our strategy. Наша стратегия именно в этом. I mean, we should make a very specific strategy. И, конечно, наша стратегия должна быть совершенно конкретной. But in general, the strategy is to hear and chant Krishna's glories. Но в общем, стратегия именно в том, чтобы слушать и воспевать славу Кришны. And broadcast those glories to others И также распространять эту славу другим, who are suffering even more than we are. которые страдают еще больше, чем мы. Okay, so any questions or realizations so far? Here's somebody in the chat section has a question in English. У кого-то уже возникли вопросы. Так, в чате уже кто-то задает вопрос на английском даже. Can you read it? Should I read it aloud? Should I read it aloud for you? Oh, just a minute. I guess I can read it. Харе Кришна, позвольте задать вам... I'll translate it into Russian then. Yeah, you read it in Russian, okay? Харе Кришна, позвольте мне задать вопрос. Махарадж, вы сказали, что современное методичное образование – это просто издевательство над детьми. Не могли бы вы прокомментировать как-то издевательство над детьми в гурукулах Искон в течение предыдущих десятилетий? Если мы... Секундочку. Не противоречим ли мы сами себе, если критикуем материалистичное образование, но при этом показываем, что у нас те же самые проблемы в нашем обществе? Вопрос от Махотсава Гауранги Прабху. Yeah, any abuse is wrong. Конечно, любые издевательства над людьми, над детьми, это неправильно. Yes, it's well documented that in previous years there was abuse, serious abuse in ISKCON Gurukulas. И, конечно, это хорошо доказано, что в предыдущие десятилетия в гурукулах Искон были случаи серьезного издевательства над детьми. But that doesn't mean there's anything wrong with the principle of a Gurukula. Но это не значит, что что-то не так с самим принципом гурукулы. The principle of having a Gurukula to train children in Krishna consciousness is very good. Сам принцип, что должна быть гурукула, где детей учат сознанию Кришны, очень хороший принцип. And it's going on here in Mayapur quite successfully. И здесь это воплощается довольно успешно в Майяпуре. And as far as I know, without any abuse. Насколько я знаю, здесь никакого издевательства не существует. But the basic principle of mundane education is wrong. Но в мирском образовании неправилен основной принцип. The basic principle is abuse. Там основной принцип заключается в издевательстве. Because the whole idea is to train children to be materialists, to be sense gratifiers.
Потому что весь их замысел в том, чтобы научить детей, как стать материалистами, как стать наслажденцами. И, ну, то есть людьми, у которых вся цель жизни в том, чтобы наслаждать свои чувства. The principle of a Vaishnava Gurukula is to train children to be devotees, to be Vaishnavas. А главный принцип вайшнавской гурукулы — научить детей быть преданными, быть вайшнавами. And in that way to solve the problems of life and go back to home, back to Godhead. И таким образом решить проблемы жизни и вернуться домой, обратно к Богу. But the principle of mundane education is to train the students to be materialists. Но главный принцип мирского образования — это научить учеников стать материалистами. In other words, to cement them in illusion. То есть, другими словами, укрепить их в иллюзии, Okay, somebody else? чтобы они окаменели в этой иллюзии. Bhaktin Yulia has a question. When the difficulties come, I'm consciously trying to remember that the main thing is to surrender to Krishna. But often I also get the impression that Krishna is not responding or that he doesn't hear. Why does it happen? Когда приходят трудности, я сознательно пытаюсь помнить, что главное — это предаться Кришне. Но часто также появляется ощущение, что Кришна не отвечает мне, или что ему все равно. Почему так происходит? Krishna doesn't necessarily respond immediately. Ну, Кришна не обязан вам мгновенно отвечать. What was that example? Just a minute. Yeah, Krishna doesn't necessarily respond immediately. Кришна не обязательно будет вам тут же отвечать. And sometimes one of the reasons he doesn't respond immediately is just to increase the intensity of the devotees begging for his mercy. И порой он специально не отвечает сразу, чтобы преданный более интенсивно молил его о милости. When Draupadi was being disrobed by Dushasana, Когда Душасана хотел раздеть Драупади, Krishna didn't respond immediately. Кришна не ответил тут же на ее молитвы. Does that mean he didn't care? Что это означает, что ему было все равно? No, but he was trying to increase Draupadi's enthusiasm for surrendering to him. Нет, просто он старался, чтобы энтузиазм Драупади в предании ему увеличился. Krishna always wants something more from us. Кришна всегда хочет от нас чего-то большего. Like in the beginning, Draupadi was clutching onto her sari with both hands. Например, вначале Драупади обеими руками цеплялась за сари. It was hopeless. She was just a tiny lady. Dushasana was this huge kshatriya. Это было бесполезно. Она была маленькой дамой, а Душасана — это огромный кшатрий. Then she let go with one hand and put her hand up in the air and called for Krishna. Потом она отпустила одну руку и вторую руку подняла вверх и начала звать Кришну. Still no Но response. все равно он не отвечал. But then she just gave up completely. Но потом она полностью бросила попытки самой как-то защититься. She let go of her sari and put up both hands Она отпустила сари и подняла обе руки вверх. and completely surrendering to Krishna. И полностью предалась Кришне. Then he himself became her unlimited length of sari. И тогда он сам превратился в бесконечное сари для нее. Yeah, so Krishna always wants something more of us than we think we need to give. Суть в том, что Кришна всегда хочет от нас чего-то большего. Он хочет от нас больше, чем мы думаем, что можем ему дать. He says in Bhagavad Gita, В Бхагавад-гите он говорит, what is it, chapter 4, text 11? глава 4, текст 11, по-моему. Eyatamam prapadyante tam sataiva bhajamyaham mama vartmanavartante manusya partha sarvasaham. He says, as all surrender unto me, I reward them accordingly. Он говорит, по мере того, как человек предается мне, я вознаграждаю его соответствующим образом. But he doesn't specify what he means by surrender. Но он не... what he means by reward or surrender. Huh? Но он не уточняет, что имеет в виду под преданием. Какое предание он ожидает от нас. He doesn't specify what he means by surrender. Да, он And не, then, go ahead. он не уточняет, что он имеет в виду под преданием.
здесь. And he also doesn't specify what the reward is. И также он не уточняет, какой будет его награда за наше предание. And he also doesn't specify when the reward's going to come. И уж точно он не уточняет, когда это придет награда за наше предание. So we tend to think, okay, Krishna, I've surrendered. Мы склонны думать, ну что, Кришна, я вот предался, I've done my part. я уже свою часть сделки выполнил. I'm doing my part. Я сейчас выполняю это то, что могу. So now it's your turn. Так теперь твоя очередь. Where's the reward? Где моя награда? We have to wait and see. Нужно подождать и посмотреть. Okay, something else? Якимова Олеся is asking, there are more than 300 devotees in our yatra, but only 20 to 50 people come to these classes online. And once we had a kirtan, only 15 people came. It is disappointing. How can we inspire devotees to join such conferences? Бхактин Якимова Олеся спрашивает, у нас в ятре больше 300 преданных, но на эти лекции подключается 20-50 человек. А киртан был только один раз, на котором было человек 15. Это расстраивает. Как вдохновить преданных подключаться в эти конференции? Well, you may not be able to. А может быть, вам и не удастся никого вдохновить. In general, people are attached to sense gratification. Люди, в общем, привязаны к своему наслаждению чувств. And unfortunately, including the vast majority of devotees. И, к сожалению, то же самое можно сказать и о подавляющем большинстве преданных. They're attached to their comfort zone. Они привязаны к своей зоне комфорта. They're more attached to being comfortable than they are to going back to Godhead. И их привязанность к комфорту выше, чем их привязанность к возвращению домой, обратно к Богу. So, we can provide the opportunities, but then it's up to them. Мы можем предоставить им возможности, но в конечном итоге все зависит от них самих. Srila Prabhupada said, you can wake a man who's sleeping. Как говорил Шрила Прабхупада, можно разбудить того, кто спит, But you can't wake a man who's pretending to be sleeping. но не получится разбудить того, кто притворяется спящим. They know what the opportunities are. They know that these classes are available. Они знают, что у них есть такая возможность, что делаются такие лекции. They've heard many times you're not the body. Они много раз слышали, что вы не тело. They've heard many times the material world is temporary. Они много раз слышали, что материальный мир временный. They've heard many times the importance of hearing and chanting. Они много раз слышали о важности слушания и воспевания In the association of devotees. в обществе преданных. But apparently they choose to engage themselves otherwise. Но очевидно, что они выбирают заниматься чем-то другим. C'est la vie. Такова жизнь. We have to be detached. Мы не должны быть привязаны к этому. Okay, something else? Еще вопросы? Bhaktin Yulia says, thank you so much. Okay. Please share your thoughts and feelings about Bhakti Charaswami. Пожалуйста, поделитесь мыслями и чувствами о Бхакти Чарасвами, about his disappearance, об его уходе. I'm not sure what I'm supposed to say about it. What do you mean? Я не уверен, что я могу сказать об этом. Что вы имеете в виду? He left his body. What more can I say? Он оставил тело, что еще можно сказать? You know, I was thinking though about how Krishna says he'll protect his devotee. Но знаете, я как раз думал о том, что Кришна говорит, что защитит своего преданного. What's that verse? Shipran bhavati dharma shasvasyanti nagachati konteya patajani hiname bhakta pranashati. He says in the 9th chapter of Bhagavad Gita that my devotee will never perish. В 9 главе Бхагавад-гиты он говорит, мой преданный никогда не погибнет. There's another verse in which Krishna says that he'll always protect his devotee. И то же самое Кришна говорит в другом стихе. Он говорит, что всегда защитит своего преданного. But this doesn't necessarily mean materially.
Но это не обязательно означает, что он защитит своего преданного материально. Somebody might think, well, if Krishna will always protect his devotee, why didn't he protect Bhakti Maharaj? Кто-то может спросить, но если Кришна обещает, что всегда защищает своих преданных, то почему он не защитил Бхактичару Махараджа? But Krishna doesn't say he's going to protect the physical body of the devotee. Но Кришна не обещает, что будет защищать физическое тело преданного. He may, Может быть, защитит. like in the case of Prahlad Maharaj, Например, в случае с Прохладой Махараджем. but he may not. А может быть, не защитит. That's not the real protection. Но суть защиты не в этом. The real protection is to protect the devotee from going back down into the cycle of birth and death. Истинная защита в том, что он защищает преданного от возвращения в круговорот рождения и смерти. Bhakti Maharaj led a very fruitful Krishna conscious life. Бхактичару Махарадж прожил очень плодотворную жизнь сознания Кришны. And, how do you say, positively influenced so many other souls, thousands of other souls. И он положительно повлиял на огромное количество душ, на тысячи душ. So therefore his leaving his body is auspicious. Потому то, что он оставил тело, это благоприятно. He's going to be with Krishna. Он будет с Кришной. Why would Krishna not want somebody like that with him? Почему Кришна бы не захотел рядом с собой такую личность видеть? That's all I have to say on that topic. Это все, что я могу сказать на эту тему. But can we get back to the topic of this lecture? Но давайте вернемся к теме сегодняшней лекции. Anybody else, any questions or realizations you'd like to share? У кого-то еще есть вопросы или кто-то хотел бы поделиться тем, что осознал? Дорогие преданные, можете включать микрофоны, поднимать руки, задавать вопросы. What's that? You can turn on your microphones and ask questions vocally. Yeah, good idea. It's Да, much хорошая quicker. идея. Так будет гораздо быстрее. Илапати Прабhu, будь добр, переведи, пожалуйста. Правильно ли я понял, что стратегия избавиться от последствий или грядущих катастроф у нас как-то все сейчас закручивается очень сильно? Это единственное, это какое-то совместное воспевание святого имени Кришны. Do I understand it right that while everything is getting worse and worse and getting more and more dangerous, our only strategy is to chant the holy names of Krishna together? I'm saying that's my only strategy. Я говорю, что это у меня единственная стратегия такая. Which seems to be the main strategy we hear about in Prabhupada's books. И мне кажется, что это главная стратегия, которую мы видим в книгах Шрилы Прабхупады. Others may have other strategies. У других могут быть другие стратегии. I mean, other very advanced senior devotees in our movement may have other strategies. У других очень возвышенных, старших преданных нашего движения могут быть и другие стратегии. Which may be also very good. И это тоже может быть очень хорошо. But I'm just saying, whatever other strategies there are, this should be the main strategy. Но я лишь говорю о том, что какими бы другими стратегиями мы ни пользовались, эта стратегия должна быть для нас самой главной. In all our, how do you say, concerns about the functionings of the material world and the problems of the material world, we have to keep this hearing and chanting prominent. Как бы мы ни беспокоились о том, что происходит в современном мире, обо всех ситуациях и событиях, наше слушание и воспевание должно быть для нас на первом месте. That's the strategy I recommend. Это та стратегия, которую я рекомендую. Thank you. And someone might say, well, I'm already doing that. Say it again, please. Someone might say, I'm already doing that. И кто-то может сказать, а я уже и так это делаю. You're fine, do it more. Хорошо, ну тогда делайте еще больше. You can do it almost unlimitedly. Это можно делать практически бесконечно. We all, let's be honest, we all waste so much time. Давайте будем честны. Каждый из нас впустую тратит очень много времени.
we can save that time for hearing and chanting. Мы могли бы сохранить это время и задействовать его на слушание и воспевание. Then even some calamity comes, Даже если приходят какие-то катастрофы, but then we're ready. мы все равно будем тогда к ним готовы. Just a second. I have a quote here. У меня есть одна цитата. Yeah. Yeah, Prabhupada was talking about how in India during the Second World War, bombs were falling in Calcutta. Прабхупада рассказывал о том, как в Индии во время Второй мировой войны на Калькутту сыпались бомбы. And after the first bombing, a lot of people evacuated the city. И после первой бомбардировки очень многие люди эвакуировались из города. Blackouts were imposed. Правительство заставило выключать все электричество. The government insisted on no lights. Blackouts means no lights. Да, то есть отключалось все электричество в городе по настоянию правительства. So Srila Prabhupada said that he sent his sons to Navadvip. Прабхупада рассказывал, что отправил своих сыновей в Навадвипу. He said only a few people remained in Calcutta. Во всей Калькутте осталось совсем немного людей. He said his wife refused to go out of Calcutta. Жена его отказалась уезжать из Калькутты. She said, I'll be bummed, but I won't go. Она сказала, пусть на меня падают бомбы, но я никуда отсюда не уеду. So Prabhupada said, so I had to remain in Calcutta. И Прабхупада сказал, поэтому мне тоже пришлось остаться в Калькутте. So one time he was just eating, as I recall, his wife had just made some kachoris for him. И насколько я помню, он рассказывал, что как-то жена приготовила для него качори. And kachoris were his favorite. А качори это было его любимое блюдо. I remember one story that he was called Kachori Muki, which means Kachori face. Я помню, его даже называли качори мукхи, то есть качори лицей. He said, and the air raid siren came. Hare Krishna. И началась сирена воздушной тревоги. That the bombs were coming. Что бомбы падают. But Srila Prabhupada said, but I was just eating the kachoris. Ну что Прабхупада сказал, я просто ел качори. So he said, in every house there was a shelter room. В каждом доме было установлено специальное убежище. He said, but I was hungry, so first of all I finished taking prasadam. Но у меня был голод, поэтому я никуда не побежал, а продолжил принимать просад. And then I went to the shelter room. И уже после этого спустился в убежище. So in the 70s, there was talk of a third world war. The devotees had heard that there was going to be a third world war. В 70-е очень много было разговоров среди преданных о Третьей мировой войне. Преданные все готовились к этому. They were asking Srila Prabhupada, what should we do? И преданные спрашивали, что Прабхупаду, что нам делать с этим? And they said, should we start a farm? Они спрашивали, может нам ферму начать делать? Now the thing is, Prabhupada encouraged farms. That's one very practical solution he had to a lot of the problems. И да, Прабхупада вдохновлял преданных открывать фермы. Это очень практичное решение очень многих проблем. But Prabhupada's concept of a farm was total self-sufficiency. Но концепция Прабхупады была в том, что ферма должна быть полностью самодостаточной. Not depending on any government-provided plumbing or electricity or anything like that. Такая община не должна полагаться на какое-то электричество, водопровод, канализацию, которую предоставляет правительство. In ISKCON, we have a lot of rural communities, but I'm not sure how many. I think we have very few self-sufficient farms, if any. В Исконе очень много сельскохозяйственных общин, но не знаю, есть ли вообще самодостаточные из них. Если даже есть, то их очень мало. So Prabhupada said, anyhow, if there's a war, we don't care. Прабхупада сказал, так или иначе, даже если будет война, нам это не важно. He looked up into the sky. Он посмотрел на небо. And he said, we'll just look up, and when we see the bomb, here comes Krishna. Он сказал, мы просто посмотрим наверх,
И если там будет лететь бомба, мы скажем: о, вот это Кришна. But he said after the war, the preaching will be very good. Но он сказал, после войны проповедовать будет очень хорошо. Будет очень хорошая проповедь. Yeah, let's see. Bhaktin Alessia Yakimova says, my realization, we need to preach through the internet, both now and when the COVID ends. That's what Srila Prabhupada wants. Мое осознание, нужно проповедовать через интернет и сейчас, и после ухода ковида. Так хочет Srila Prabhupada. What'd you say, now and then what? We should preach both now on the internet and when the virus ends. That's what Srila Prabhupada wants. Yeah, конечно. Yeah, as long as there is an internet. Да, конечно, до тех пор, пока будет интернет. But eventually there's not going to be any internet. Нужно проповедовать по интернету, но в конечном итоге никакого интернета уже не будет. Рано или поздно. Okay. Then, just a minute. Mahotsava Gauranga Prabhu continues. It would be nice to construct new educational system in ISKCON, which is an alternative to modern materialistic system. But have we got enough opportunities to do it? Было бы здорово в Исконе создать новую образовательную систему, которая стала бы альтернативой современному материалистическому образованию. Но есть ли у нас достаточно возможностей для этого? Anyhow, it's here in Mayapur. Ну, так или иначе в Майяпуре это делается. But if you're concerned about it, when somebody would bring up to Srila Prabhupada some idea like that, or some suggestion like that, Но если вас это беспокоит, каждый раз, когда Шрила Прабхупаде кто-то приходил с таким вопросом, с такой идеей, с таким предложением, Prabhupada would say, yes, do it. Прабхупада отвечал: да, делайте это. So instead of saying it would be nice if we could, somebody's got to do something. Так что вместо того, чтобы говорить было бы здорово, кому-то нужно просто что-то сделать. So since you're interested in it, you're concerned about it, yeah, you do it. И если вас это интересует, если вас это беспокоит, так вы это и делаете. You're right, it's very important. Вы правы, это очень важно. Crucially important. Это чрезвычайно важно. And the lack of such gurukulas in our society is really very bad. И недостаток таких гурукул в нашем обществе – это очень плохо. So, yeah, do it. Так что делайте это. Okay, something else? Что-то еще? Камалакара Прабху хотел задать вопрос. Махарадж. Но я, в принципе, уже не хочу, я просто хотел спросить о вот этой платформе Zoom. Когда начался коронавирус, очень сильно развилась вот эта система общения на этой платформе. Как вы считаете, после того, как все кончится, пока есть интернет, надо ли продолжать развивать эту систему общения между преданными, или надо ее забыть и возвращаться на старые, на обычные, на привычные схемы общения? My question was about this platform of communication. Was or is? Is. He was kind of hesitant to ask it. My question is about this platform of communication between the devotees, Zoom. Because of this coronavirus, it's been developing lately, but when the virus ends, should we try to continue developing it? Or should we just forget about it and go back to the regular modes of communication? Why not continue? Почему не продолжать? You can do both. Вы можете делать и то, и другое. Anything else? Еще вопросы? Okay, we'll stop here. Тогда на этом мы закончим. Thank you all very much. Большое всем спасибо. Srila Prabhupada ki jai. More Bhakta Vrinda ki